nipa bia no se wote ho ade sound ade chew questions ba ko miensa bi wo ho e de hene a obi a wo truthful e no kwafo no e wo se be wo sori anapa no kura ti mu no e demand say wo so ko hwehwe ne wo de be de wo bedi wa bra bo wo mu no ntumi international wo mbisa sa infa na me free e de ntina me wo ha infa na me ko. If you do that at your own risk. Ne dika wo so obisa won say di ntina me wo ha botai be ntina me wo ha na me free ha infa na me ko. These are the questions you have to ask yourself. And no be compare wo ama wo hwehwe nya me chire kwan. You are watching the biggest, the largest, the highest, the greatest, the tallest, and the mightiest world platform. I am the biggest. I am the greatest. I am Empress Makida. I am Labraska, the sun goddess. I am the spear of destiny. I am the true bloodline. I welcome you to the greatest platform, the mother of all spiritual platform. Call me Deduyaku. Namajiswama wohonomo. We are educational platform. Everybody is welcome. We are sharing knowledge. You pick what resonates with you, and their own person will show, so you can actually skip. You can equally block the channel if it's your interest is not actually in it. We love everybody. We respect everybody, great and small. We love and we hate. I welcome you people to another great episode. We are going to discuss Islam again. We had Yeko break, Mifi school by you started with one of our brothers, the younger one, I would say my son, and Obekan, not junior fine. Today we have another Muslim here who is also coming to talk about Islam. Obabe Maye who Islam, the entire important, like just Islam, and I be a yenye salat, and like Obe Maye the reason tia Islam existing. Enunti enende yewaha, that's the episode. I have welcomed you with lots of love. That's what we do here. Let's welcome our guests for today and see how the show will run. Papa yemwakwa bakasepa. Yeah, nah. Great. And then our first time our platform kesi so. Yes. Nti me pachofa kwenya we so na da wo ho edi kire yen. Na afei mayehu nipa kwa wo ye uwie na sa adofo ba ko mienu bi wo apesa wo sene nkran so enchia koma omano so ehu akwanya wo ho. Bismillahirrahmanirrahim. Your friend Ismael Tete Akunnor. I am the resident Imam of Ancestral Mosque. However, me wo mosque bebrebe medano me boa said be ya Islam somno be ko nenim akototen. Say aside that so me work business me yes so okay you mo akwa ba kese ye ni so say ye frɛ wa waba na oni ba be chenimdie but ade ba ku bi wo ho we keep discussing it on this platform. Recently we had a very beautiful young boy who also came and talk about Islam. Did you watch that episode? No, I didn't. One share. Okay. All right. So you can't Islam itself. What is Islam? Islam ye dey to say me nim hwe. Me bisa say Islam kra ye dey ben. Apart from say nim say sorry nipa kono. What is it? How important like ye dey? Here be ni here. Okay. We dey me da was pan so me sa kwenya. Na yes also that station and as a studio yes say omama akwenya sama from brand fem be church wo som mu ne kenkan. I think ye wiase wo mu no de enti wo wiase bi osom. Enti say station be focus so apart from financial ne ama ye kan stations bia no omutumi yi emre edisi ho. E de mama for be church o ma adwene e church o musum mu a sabi ne be ye enchurch de ama o mo aka no. Ama obiya take decision ahwe bebia odinity ebe den befa timi da wasepa ka say Islam no actually ye bono tofa e potokasa mu a submission to the will of God. Actually it's a metrasi a ne nchirasi no ye wo ne nkrabata bebre ye betimi a kire Islam ase from the root linguistically or kasa mu ye kasa Islam ne nchirasi ne den afenso no ye ba technically mu
technically yɛmfa no sɛ practically nso yɛka sɛ Islam ayɛ dɛn nti ne meka sɛ Islam a meka no mebɔ no tɔfa ɛwɔ kasa mu a asɛ obi a wago no ho ɛde ahyɛ Nyame nsɛm mu wago no ho he has submitted his will to the will of God wago no ho ɛde sɛbe no ne kra na brabo ne nhyehyɛ ne bibia wɔde ahyɛ Nyame nsɛm sɛ Nyame a no wɔntoto no sɛ de osipɛ Nyame bɛn yo Nyame bɛn a na ne di kan no yɛka sɛ Nyame bɛn a yes that is also very important because I will respect you me respect this question Nyame bɛn a wohwɛ nipa su a esu na ɛwɔ mu no a ɛkyerɛ sɛ yɛ nipa no we are independent yɛ dependable yɛ dependent nipa bi eni ho a wɔde no ho because we need to me like obi eni ho betumi a determine ne ebesi kyina at the same time no one kasa wa body e bo se de si bo wa oba wiase sei no enye wo pe na wo de ba wiase time a wo de ba na enye wo pe and there is a compelling force I kire se to me kese bi e wo ho asa to me no wono na wasi na ye dan no at the same time nipa de se ni bia na yesu ewe ye mu no e kire se e kom bi de yen ye ka se e kom de yen a enye hunamu kom ye hunamu kom a e de yen afese sanso osunsumu kom a e de yen asa sunsumu kom no se nipa wontumi anya eho aduane amfa ma na wokra nto ye mu da ti Nyame no oboye ba wiase no amoye kwa oboye no osama ye kwan kyere a ye be fa so di hu ne kyere kwan nti wo ye nsankyere ni bebre adesan adekyen nti ohwe Quran a so pese meto so I will give you some quotation Quran kyere ze wo se am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun wo so ni paye wo tena sa biza won se nye bibia na ebo wo ana wa na obo wo am khalaqu samawati wal ard ana se mwana wa na obo soro na asase ne omu nyina na obi ni ho a wa ba bonte a be claim se me na me bo soro na asase obi ni ho be claim se ade no the only person that wa claim se ade na Nyame to Quran be Nyankopon ka kire se hal ata ala al insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura also ni pay has there not come upon a human being at a point of time when he was nothing worthy of mentioning ebrebi etwemu na wo ye ntumi mo wudi we nothing so Nyame no waboye no di esu onu ni su ahye yemu nipa ye born no ye bo nipa de seni with body and then later no Nyame wo hu ne spirit di hye nipa mu you cannot be separated from sa spirit in sa spirit no the spirit ni Nyame ni su ewo mu yate ase oba Nyame ben Nyame obo so na asase. Do we have only one God in this world? Oh, okay. Thank you very much. Which God are you talking about? Thank you very much. Nyame na ye ka no ho asem Nyame oye ba ko pe odamufua Quran say ka say Nyame ye ba ko pe Nyame ye butantim lam yalid wa lam yulad wanwo ne yanwo no walam yakun lahu kufuwan ahad bibia nse no ene wono so nse bibia. All these are accolades. Okay. Ye pese ye hu Nyame ko a wo kana asem Nyame ben. Nyame na ye me ka no ho asem ne Nyame a wo bo me ebo wo ebo osoro ebo asase ebo abodi nyina sa Nyame ne yesom Muhammad usu Muhammad obekojam sa Nyame ne ye according to Islam Nyame no wodin bebre ni din ne ahodo bebre kasa bia ahodo ene din a wo de frɛ Nyame no. How do you know say Nyame na ebo? How do you know? Me hu say Nyame na ebo mu ebo me free ne nsankyereni a waya ama me oti ase nsankyereni a ɛda na di ɛwɔ miame mu ɛne wiem efse Quran ma eti ase se wo fi anfusikum afala tubsirun wo se muamumu Nyame wo mu Nyame timu enti true muamumu no muntumi nhunu Nyankopɔn ne kɛse wo mu ana wo fi anfusikum afala tubsirun Nyame ahodo asene wo Nyame ba akopɛ ɛne wo damufua nsankyereni bi e wo wiase kyerɛ sɛ Nyame ye ba akopɛ nti Nyame no owo mo ho no amoso no na owo asɔre so ayesom mpatwa Nyame na owo ye nkyɛn na ye som no
ye de ye gitu mu se saa nyame no wo bia amfa de ni hu no da eno no Nyankopon de ohu yi nyina wonte se obi ante se wo no. But mean to mean decide ye kan nyame a this question is very vital. You understand? Ye kan nyame a obia ne nyame a wosom no. Me kan sa mame nkyira se nyame e ba kope ba me kan se obia ne nyame a wosom no a e wanti ase mu kiremu obi som na kono woti ase nyame sa fara aita man ittakhaza ilahahu hawa wa hu bia wode se bi na kono ene wono ana adwenkyere aye ne nyame a wodi ne kyere wosom no ana ono so ne nti ase no ne se ne na kono be ka kyere ne bia no wo ye mra bia ni ho eden e kyekyere no ba ye nyame a ye som no no ye nyame a obo soro ene asase nti sa obisa me se for instance obisa me se ye nyame na ye som no no ene mu nyame ne ye baako a me no ya me mejitu mu se metime yi ano from the perspective of Christianity principles benye wu ni padua no what you subscribe betuma ka so we Christian but e bia na komom ni gidie ahodo a emfa Christianity ne mra ne hyehyɛ ne den enko oti anse he no obi so betuma ka so we Christian but e bia ne kwan no ye nyina nim say Jesus Christ according to Islam no Jesus anabi Isa nyaminsha na so nwen ka no ye gini tum so we Nyankopon ne somafo ne commissioni na ye gitum se obe preachi yen efre nyina se yen som nyame ba kope nti wohwe Bible ma Jesus Christ se menyame ne munyame ne ba kope wohwe 10 commandments ne so a emra edikan so kire se me nsum nyame bia nka nyame ye ba kope da mufo sa nyame ne nyina eden ye som no na wo kire nyame ase nyame ne wuntumi nhunu enkire ase obetumi dia amade afa nyame ho no description pene se nyame a wo bo me soro na asase wo timim. Is that God a confused God? Yeah. Is that God a confusion God? Like, not at all. So why all these different sects of Islam and putting that aside, no different kinds of religion? If he is one God, why is it like that? How do we explain this? Yo, mami kuya say me da wasipa. Un say ewiase wo mu no. Otumfo Nyankopon said ya me di kan no no na oboy wie no so out of justice wa mai kwan kyere bebre ai de behunu kwan kyere na ode amayan se ye fehun ba ko ye nyame we nya ye kwa osoma akomhyefo so wo momra nyame soma akomhyefo so wo momra no wo momfa onu nenum nsem emane yen no momfa nkyere ekwan a ye de behunu nyame Udi no to nchen fa so obi o he has not gotten access to some books here kan. He has not gotten access to akomshefo e bi o nyindi he is confused about them. I know the tune of he is confused about them when you behind. There are other factors in so nyame odi amaya ye betumi di hunu ne kire kwan. Nyame no first of all so hunu ne kire kwan through those factors na no be compare o. Ama wahwe ne kire kwan through na akomshefo ne di kan ye osoro asase at the sign of the chin. O dana sorrow to me no to make a sebi o baby. What you say? O cry ti umuno. E compel o mo to me who say to make a sebi o baby. Until once saa nneɛma no nyinaa compel o mo to me who say to make a sebi o baby a wono no wono wo saa nneɛma nyinaa ekyire no. Eno be force o ma wahwe ne kyire kwan. Enti Bible na ka kire yense yenhwe I don't know how to even quote. I'm not good at the Bible, but also yenhwe yensok ayi bia nhwe. We should test all spirits. All spirits and then enti no nipa bia no se wote ho ade sound ade chew questions ba ko miense bi ho e de hene a obi a wo truthful e no kwafo no e wo se be wo sori anapa no kura ti mu no e demand se wo so ko hwehwe ne wo de be de wo bedi wabra bo wo mu no ntumi ntena ase a wo mbisa sa infa na me free e de ntina me wo ha infa na me ko. If you do that at your own risk. The dikan wo so bisa won say de ntina me wo ha botai be ntina me wo ha na me free ha infa na me ko. These are the questions you have to ask yourself. And no be compare wo ama wo hwehwe nya me kyire kwan. To say ya te ho na say you said one God is one. Yeah. To say me bisa o say nyame ye one or you confused God and I will say no. Yeah. Or you confused God. And me bisa so why all the sect in Islam, the division, and if he is one God, why all other religions? That's what you want to explain to us. I don't know person be kire wase a
Islam somno baako. It could happen say we have a lot of sects within Islam nankasa. Exactly. So if that specifically is what you want, I will clarify it to you. Yeah, please do. So one thing is this, Nyame catch the Quran and say, sorry, can I quote? Oh, why not? Okay. Or say likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan. Wasum nankasa ne niyama mienu the kind has to do with faith. Faith in the which has to do with heart. Yakoma mu asem ne ejidi. Ne toso mienu ye mmra. Mmra nsem no e yahodo. O mmra no yemfa na say generation bia ne mmra. Ene ne hihye de man say sia century e wo mu say sia yi. Enema bi wo ho a edi ho mfaso a ebre bi etwem na manfo ntena ka mo tena mponko so no mu di tu kwan every baby ko baby. Ene the plane etu kwan fi mind bi so ko mind ebre bi etwem na it wasn't so. Nti according to Quran no generation bia na mmara hodo a yede ma wo mo so wo mu mfe nyadwuma. Eba na mmara no mu a Islam no niema efa gidie hu ankasa no Nyame ankasa ene odi fesoro eba na mmara no mu a ya na komhyeni na kire yen. Enti school of thought ye was school of thought ahodo efa amanfo wo monti ase yemfa na se wo ka kire me se ade ye black ubi ti baby obeka kire se da bi ono ne nti ase kire se nye black. Enti ye nipa na ye nti ase ena ewo wosom ahodo ne sects ahodo no ye nti ase na emom no se komane sa otumfo nyankopon no wo be ne wo be judge at the end of the day no be judge na onyame judge a you it could be say me meka say me Islam me was sect foforo bi mu obi so beka say was sect foforo bi mu nyame mfa edin na ye dan no won fa no nye den enjage na wo be hwe yakomam because nipa de nipa no matter what it is ni awo penye na me mepe ye nipa na ngasa say yesu na ngasa e diverse sebe ni awo pesesi ano enye no na me mepe sa na nyame aboyen enye no na me nyame say even ye kro hwe busu e wum ni yesu e wum ye kasa e wum a e ahodo eno it's sebe nyame kitabu tae bi eno nkyere se ahodo no nkyere se sebe no eye adebone. Behind it is a hidden agenda. It's part of the beauty of your livelihood. But not just baby obi awo sect ni mu bia is okay. Baby obi awo na sect ni mu no. Obi an ntiase enko. But the Quran ankasa has given us a standard path. But when it comes to emramu ntiase a you be a friend say fiki. You can say fiki awo ntiase is jurisprudence. You can say jurisprudence emra Islam umra emfa say ya sorry ya. Obi wo ho a wa create sect based upon ono ntiase de fa ekwan a commission say emfa ya sorry. Obi wo gina ho de ne nsato ha. Obi wo na ntiase kire say wasi gya nsa say ne de gina ho si. Nti based upon ono ntiase no no de ate no ho say ono so ne sect no no. Obi wo ho fele say commission Muhammad say dia for instance Christian for ka say we nyame ba anaso obi ka say we nyame ne kenka ho no. Obi wo Muslim ono for say o commission ni gina bre no wo soro change na bre na ye de na ye den esi so no. Nti we use sa theory no e de te no ho say a sect. But what you say ba ne nyina ikire no ye wo sect ni bi wo ho a sebe sect ni bi wo ho a achia kra na bi wo so achia ba emu ye achia kra na ebu na bi wo achia ba emu ye nti atemmu no mentumi nka se obi te no ho ko sect for me mentumi mu na atanya me na be bu na atanya ni hia ye mpa ne se no matter how diverse and deviated you are ni hia ye mpa ne se ugidi e wonyame mu ba den se meginyame di se wono nko e ba ko da mu fu anyame bi anka no ho ena wono so se be no wontwuru bia na obi ante se wono so nti so obi asa wo sa agide na esipi wo akoma mu a no matter how diverse you are no what you say nyame ebi atemu ada no nyame betumi hu mobo ne hia pe na egidie no se ugidie be sipi se nyame ba akopa ono nwa na wose yesom no ba ye nti ase de ahodo eno no you can't untumi enforce obi so wonkoti we ase but what you say nyame aboy ahodo how we think niama ye pay preferences ahodo you understand You are watching the biggest and the largest with Sheikh Ismael. Tete. Ismael. Tete. Akunnor. Okay.
And your topic is what is Islam? Yeah. Fire Quay. Yo, Maame, that's it. It is very important, say, yeah. You should have a crowd, say, be say, I answer my betting Nipanasi. Nipanos person or Tiasi, the person wants to know. See, Yabo trainer, a church deepen. And once you're able to explain it to the person, Nipani Tiasi, the person will be convinced. So, I can say, what is Islam? Say, the Midika, no. The meaning of Islam, no, to us as Muslims, no. Ekita factors bebre. Uba kasamua. Ubia wagono ho. Ede ahye Nyankopon emra ase. Ena uba nipa sumu ne yenti ase mu. That is very important. What say among for because someone wants to understand how is it related to me. The name Islam is unique. Once a mature was in the kinds will be our submitting to the will of God. No? Then how does it relate to us as human beings? As human beings, there were questions we can't answer. We can't answer. We can't answer. A lot of questions we can't answer. It didn't know your boy was you can't answer it. They never told you can't answer it. It didn't know your woo to a bushia woman. You can't answer. It didn't know you want to America. You can't answer. A lot of things. These are natural human. Nehemiah was a to me answer. So that compels us. And in life, no. Adwinimu nyansa mu psychology nyansa rationally no to every question, every problem there has a solution, must have a solution. It's because you can't answer certain questions, but secondly I think so to me so limited. Sabi ebia emfa na say te ho sesi na ebia yare bi bitima bo sesi a you can't do anything about it. Sabi ye nyini no sabi ye mofra ye mrante ne ye wa honden chen sesi agogo enyina agogo. You don't have want to mean everyone. A lot of questions you can't find answer to it. Once you can't find answers to all this, but nipa nso a body we are seeing na nipa ye sronko. In a sense, say to me kita nipa no e chan body ni na. That is why nipa is able to go into the space. That is why nipa is able to say the nhihye wa hai. A high na was studio when yama be sebi aboa nentwie anase kraman sebi womun tumi nyesa nhihye nyansa nyame dia ma e bro wo mu bebre afenso nyame ama ye tumi bi tumi na e ma ye tumi e fele se e de ho e ma ye tumi fele se ye wo nipa fele se wo tumi bi ti nyame ka wo Quran mu se wo nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa nyame se nipa sunu nyame ne dua su ne de hye ne mu ene wo kire ne papa san kire ne bone ene wo san so ka say inna hadainahu najdain nyame se ono no watene yen wa ma etumi ani ya wo pe no e pe so e papa obe papa pe so e bone obe bone pe so rebel obe rebel pe so nso nyame obetimi aye. You can do anything that you can, but at the end of the day at the end of the day why Islam said despite utumi ni nyina wo so wo nyina you can solve all your problems and maybe wa wontumi ya no. So you are compelled, despite utumi na obetumi they are rebelling to submit to the will of the Creator, because the Creator no obekire wo niam ebesi wo dache. Wono pe ne betumi yi sansem ni na no. For instance, if na me free. Quran be ka kire wo say inna khalaqnal insana yenya me ne de wo ba wiase ye ne bo. Ye bo free dem mo say inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj. Ye bo nipa di free futrum. Ye born free futrum no and ye converting the code mu ye converting the code ni nyakora na yi ano ye converting the code tie mu and ye san so converting the nsuo mu sperm ye free no mo ne ye ho no ye hwehwe ne ye ho nipa na owo ye te se dia nipa wo fa clay no wo na nwene porta wo nwene wi obe ho no ama na wo oho nipa no ada nipa no ye san mo. We're watching the biggest nipa ya ho no and now the book dey kase until ye can say we are referring to Adam, the first nipa ye di kan born ya meso ye born fi mfutrum in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Process near 5 ye born nipa fi mfutrum and ye converting the core dotiemu ye free dotiemu ne ye san born ko nsuo mu o ye di nsuo born nsuo bebregu mu se de be betumi ahyehye no ye hyehye ne wiye no
Any hata no me nim say ho no ne hata no say difference wo mu a me de hata o ta ba wo ni na de be wo hata o ni na dry nti hata no wo ye no wo ye den wo ye den wie na ye de sunsum ne hye no nti wo hwa 5 stages nti nipa wu a obekọ anti-clockwise said there was yesi sha na ase ni mfuturo no on sai wo mfuturo mu ye be di kan yi spirit na eno na twa to e di hye no mu ye be di kan yi enu efiri mu ansa na obeba seka obeho nti obi wo enchebo no wa den so hu bi a wa wu dan wa ho obeba sa stage no obe den e kire enchebo no asan ye soft very soft ansa na okosha asase no mu a obeda ne dote ansa wada ne de mfuturo Utima meka na se ni nyina Quran na kire nti no niama na wo nti ase no Quran no ama o sa kwan kire ni nyina but you would only accept it when you submit your will and you are compelled to submit because one can say you can't solve your own problem untumi solve wa open niama bebre wa nti ase so the name Islam no very unique dia unique in fact it has something to do with nienti a ye wo wiase ha ye essence ye wo wiase ase ye besom nyame suma nkasa no ene submission e wo twaka because for instance en kan fa say ha ye edemu a ye di nwan sha ye be fa na edwan dem enti say edwan dem na say botae a ye di edan ne ye no ene edin no wo twaka botae enti de ba wiase se ye besom nyame nti so ka say nyame sum no nyame na edin o de ma ye Islam na kire say eni no twaka because ka say wo sum a wo sum ne say wa go ho sebe even twi ka say mokrai obi ka say me sum otumfo me sum no say de mra oba hye bia me de adwuma wo ka say mentena say metena say sorry am sorry nti according to Islam no Islam na edin a nyame de ma akomhyefo ni nyina na ye wo sum o de ma mu nyina Abraham Adam Ismael mu nyina Islam wo sum submission say go ho fehye nyame nsem Islam no go hona fashion nyame nsem fa so we wo so no ye den Thank you very much Madam Medas nyame hira amen me te wase pa nti no awo me nya botre so ama yeah ni o mu ni say infa so be ma ni pa ni say so yes ebe ma wo akomato mu ye wo bibi a friend say happiness and you bibi a friend say peace always resonates with the heart. And happiness there, ubi o bia na akoma mu nkra onya akoma to yemu but we say he's happy because he finds all the friends go abonten club football he's happy but soon he has a problem. And so is the only is very important. The question will be said very the intermaker say nipa na hwehwe nyame wa submit amanyame wo the submission infaso be no benya wom infaso benya wom ni so benya akoma to yemu enti wo bisa mesesi ya say me Islam na me ye no sa akomato yemu na ye kan benya na I can tell you yes the more I do a lot of prayers the more I try to you feel it within you practically say when you akomato yemu you don't rely you don't need it you so like nyamepe ena you feel content wo mu when you make a say Allah inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun we are seeing it practical so amount for omo nyame ne nonkofo na wo mo som no di ne mra so no wo mu nsuro ne wo mu hu suro eni awerho ne ma mienu eno na enipa ye problems ni nyina ye ehu misuro ochina bibi betuma atomi misuro ye to so mienu ade a ahwerew a wodi hu awerho nyame sa amount for mo submit de manyankopon wo mu nsuro ne wo mu ni awerho and we see it practically when we subscribe ourselves to Islam. Yes, submitting to human nyame. Say be enfans won say me jama bodwe say. Ma bodwe me gya enye me pe na me de jama bodwe. Emra no e na ehye mesi wo. Say be ne wo so sunsua edikan fo no say de Yesu gya na bodwe no wo sunsua no. So wa wo de wa bodwe no. Religion na kire wo say gya na yi. Enye me me pe. Religion Dabi emra wo ho emra no ne be hye emra no odi echi nyame abodwe se hu abodwe se we dey kafra o sorry na wo to no wa ya ase so ni nyina mra wo ho mu yi yeyi eno de obeyi emra wo abodwe ne de meyi na sunu ewi abodwe no ye nhye wo se meyi ni wo mu ne se
yesi sunsua obi a open no bia obesuasua no ope Bob Marley a so obesuana no awo Quran ni dabi infanto na medema o yen fa say Bob Marley amanfo ho mo rasta omusua no because omo pe no so ope obi obesuasua ne pa no Muhammad na waja na bodwe komshini Muhammad enye ono pe akomshefo ni nyina wo ja mo bodwe na Muhammad so ni photo ntimu ye de hu say waja na bodwe eye ne nsem na kire yen say waja na bodwe wono no de nsem mane na say Yesu o picture Yesu so waja na bodwe na wanya na bodwe nye Yesu me ka wo de no ya me de no wono kire say papa bi ba no say abodwe say no wo dai no meboa abodwe say na e dai no eno no wo pe anya nhye say wo so wo dai no so ye mra ni bia wo pe obetumi adai no ba wo dai no so adai no ye wo dai de dai no yemfa ne say your friends say black na your friends say yomo say den yenye ne sa say bia da be yemfa yomo ye wo eno no so ye kwankyerefo enim de different aspect I mean be say e be ko hokra eno de bibi foforo but ne American ne say me ma bra bo nyina no say bi emra kyekere me for instance me ni obi yen hyehye wo sikasem ho a minim say nyame say ma sisi obi because of nyame say ma sisi obi no ena nipa yo mu nti no mi sisi nipa no yemfa ne se bedwamanbo nyame se wala takarabu zina wase me edwamanbo nyame akasa no am restricted Matias e wo mami mbisa wo hwe wudin na wudin ya Akunnor Akunnor de o ya kan dabi Akunnor ya dan adan tete me second born Akunnor Fantifo so to Akunnor dabi mo nto Akunnor Fantifo yeah oh okay they also have Akunnor okay me part e Fanti na me part ya dan okay but you know we are kan o me nya kan ni me kire say we are dan ni na we ayi a dan ayi me pese me bisa ma me de we nkran ni wo kasa no wo say emra ne ade ni we enu nti na nipa ba asase so pa wo cho wo nananom no mo omo ye Muslims ana me nananom no mo nya Muslims your ancestors they weren't Muslims they were non-Muslims what were they were Christians so but my great ancestors definitely you say great ancestors no mo so nyame mo nim nyame but my immediate grandparents they were Christians. About the great ones they were Christians so no there was say they are now nim great ones no sombosom no mo nim nyame mo sombosom really. Well, I was not born. I wasn't alive at the time to know but you know the history. But historically, no. That's what I'm saying. Say, "Kaneno na eni biye bebrebe mba na ebinumu nim nyam." Even up till now, it's not about even great ancestors. What happened to them, our ancestors? Omo nim nyame no. Nyankopon say, "Obi a yamfa evidence amrew ama we nhunu ne wasa we ye no nyame ontwe waso he will not punish you on ignorance. God was ignorant to create people without creating the evidence. He thought about the evidence later and created it and said those who didn't have the evidence no omo de omo betumi akofri nti Yakopon akasa is he confused. Nyame is not confused at all. So why would you create people and leave the evidence behind? And I make a sure say obi ni ho a nyame onfa evidence emaneno but evidence no e ho nidi so obi enya ne bebreye na obi nya ne kakra but you testified say ye nananom no mu nim nyame you said it right now nyame men ka say generally omu nyina nim nyame ye nananom no men ka say generally omu nyina nim nyame nyame ka ne say ye nananom no omu atwemu no it could be say be ye Ghana ha no ye nananom omu atwemu no some time back no because of your setup and say the city no if as a Christianity edi kan eba ha ansa na Islam eba nti be a process no at that time no ne nimdie no nyeden emma bebre nti amanfo no na sebe no wo nimdie wo nyame mu ne swa nti swa no nyame judge wa proportionate to nimdie no a wo no e no de be judge wo na nyame ye bibia God is full of his wisdom, he is wise when ni wo ye Yankopon no o mo wo meyira and I say no baby I won't pempe because me meti ha me say me sua de kakra obi wo ho a bebe ne nimdie do no me me na keto empo enti say me ne no e won sene so ne e bejaje ya would you say because me nimdie no so nti ono ne de do so ne waye ne bro me de so nti me de me kogem no no akọ heaven and that be enti sa nyame be hwe wo capacity na wo no de ajeje say baby a wo as a Christian me boa
nti situation na wo mu no ene wonti ase enko na obi nso a yewo no say as a Muslim nti sana esitie. God is never a confused God. Because me, I'm asking this because you said say na nanom no more ni chiro ye no more ni munyame so but what bet them differently now. No eno no enya me na make no ye em say eye nwumpo a circulate yi na nim ye nka so mu nim nyame ne ye kan say e bia na ye set up ha no ye mfa na betimi aba say Ghana ha no na sa na tie be obekọ bebi obekọ Israel no na Israel ho de na entesa anti ye kana nanom asem I'm talking of peculiarly Ghana ha no e bia na ye na namu mo twemu no na enimdie no entre bebre sa oti ase nti kakra omo won no mu gidi omu nyae no based upon that say gidi ne ye soronko na omo anya mata ho a ye ka say mata ho a so obesum nyame bia ka nyame ho na ye bone kese chen bone bia obegidi say bia Yesu ye nyame oka say Yesu ye nyame that is I don't want to go to that aspect me pese me discriminatory wa ye mfa na oka say Muhammad ye nyame me pese me ko say Yesu nyame ye according to Islam oka say Muhammad ye nyame a wa ye mata ho bone bia ni ho de betimi atoto sade no ho anase bia se bia oba kosom nyame bia ka nyame ho wogide wo Islam na wogide se bibi nso be wotumi e betimi de aye bibi nti wo mo bia wo hwe mo bia no akosa ade no ho akodan sa ade no eye mata ho eno no untumi mfa boni bia ntoto sa ade no odwama ebokora nko ekiri mata ho eye boni a eso chen boni akanyina mata ho ye boni eso chen boni akanyina yo yate tesi ano asama ode ba ye ne ye what is Islam kakra wo betumi aka no waka ni nyina wi enti bo asem ni nyina tofa in 3 minutes na wo wi a afutuo so awo mawi ase ni nyina na wo de aka ho na odi amom yo mama me das pa so mama me sa akwanyan em se de o mu ne se de di kan Islam de a kira se wo eni so na way it needs so many programs to explain it in detail but me bon to fa se ma kana sa no ne ye ka Islam na e mra se de me ka mra ne hihye obi wo bega so e Muslim bo mu so obu suban boni bi asa suban no se bi emfa wo som no enye de enko ono no in terms of e we din mu no e Muslim but in reality practically no nya Muslim nti kire ye subani bi e bom kan mu ye na me subani ne se ne tofa ne se nipa no emra nya me ahihye no de be edwuma wo nwia de o mu edwaman onye mata ho wo nsisi obi se be onye tutu asem ode bone beche se de komsheni Muhammad obekire en se subhanallah o se o pese we kremoni papa o se sil man qata'ak obi ni wo etwa ebusuan mu a wo de memfa na ntwa ebusuan mu kekere fa ne kekere ebusuan a'ti man haramak obi hwere wo no wo so wo no ma wo de ye na doye wa ahsin ila man asaa ilayk obi e bone a feche no na ye papa feche na nem en wo san so ka se wa ina aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu khairul lisabirin so obi ye wade a wo ho kwan wo fa ho di asani pa se wo so wo pa obetima ye ni be dia den e dia teka but make sure say won tra ne wo ye wo na maame mambacho so obi aye wade na wo koyi ni bi na wo ammo na ntra na mfa so ba ni wenya den a wo kwa akọbọ na wo bebo na tra nti ne ye pese ya ka kire wa ne se menye no kra o se fa akibu bi mitli ma wala in sabartum lahu khairul lisabirin ne mo se munya botre na mo de cha eno ye ede ma nyamesomfo nti saa esu abotre no kuredie papayo ahobrase nti na Islam kita pillars me pese be ko e bibe me pese me channel to a trainer ye kanu but ye tremu a e nyama bebre nti papayo etutu asem enye Islam okwan bia so zedia ye kita perception bi ekunkun na kenka Islam no aboa mpo yesi yehu aboa mobo aboa mpo se bi ukwa kokuna komsheni se wali yuhid ahadukum shafarata se kan na odi kwa kwiniti ni kra no kra mara wo ho yesi sinsin ni ye se de be ya wo de to na kon so a ntempa se de be o mre on prepare nti se aboa mpo ni yehu no mobo sa na nipa aboa mpo ni yehu no mobo sa na nipa yesi kra mo tuma tutura se munni anokware kwan tutura se ba kokra nim Quran ma ati ase se man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard
فكأنما قتل الناس جميعا وبيا وبيكون كرابيانو سبي بيا ebe fa wo so ama kraba ko behwere no wo bone te so bia wo kuni pa nyina wo wiase. Okay, is there any social media handles? We'll last words in 1 minute. Okay, ni me futu etwa to kra ne se per topic na ye kan nti me no ni ameka ne se nipa de se ni se wo pe asomdwe na akomato yemu a hwehwe nyame kire kwan na wo som nyame so som no nokuremu na ne nokure ne se obedi ne mra so because nyame no mfa wani hu eno na e Quran eno anso na Islam na aka ne die Quran na nokure ne aka ne na o de Quran be yedwuma na emu nsem na be yedwuma. All right, so it's all about Quran no mo fanya yedwuma o se tutura asemu nim men didi obi atem ana meboa men tan obi a ni na wo mbra ni me insisi obi me ni obi sika men tan obi a ante am ka wo mosque ye kan ni na ye cheche ni na. Okay, Matthias, Papa, thank you so much for coming. We do appreciate you. We appreciate your knowledge. Abusia enu so baby and na ye abesi ani Sheikh o say ye baby asese ye besom enti no Quran is the way. Mo bi en tan obi a men die tutura asem men ku obi men bo adwama style na ye de en se oni obetwempena but who prefer there out to me one for the ultimate we ho na ehwo de e o de etire foforo e beba so next time nti wo mo de ne mu da ho nti se ye hu kramoni a o twempena onye kramoni papa on fa bra ne nyanyuma young and old and old young and old crowd here west. Thank you so much. We appreciate. Abusia. Yes, mamu ndi kokonsa. Yes, mamu ntwempena. Abortion kan ho. Abortion ni nyina kan ho. Abortion ensanom kan ho. Ni nyina kan ho bacha. Ni na wo ye kremoni a nse se odidi Maame Grace atem. Dabi. Maame Grace dey dabi. E wo se obo na baso. Ha. Because ono wa mai akwanyan. O pese o penchechi ati bibi ase. Ha. Ni kwan se odidi na tem kra. Kremoni bi obedidi Maame Grace atem bi ama marika. Thank you so much. Thank you so much, people, for watching your biggest and your largest. I'm always the greatest G. Shalom. Peace.